halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban, hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. waa aroornimo Isniin ah, bisha Juun waa 21 sanadka 2021. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna saacaddu waa 11:00 habeenimo. idaacadeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. muwaadiniinta Itoobiya oo dhan ay ku rajo weyn yihiin isbedel siyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono. kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Cumar Faaruq Xaaji Warfa oo ka hadlayay doorashada saaka ka dhacaysa Itoobiya. warbixin ayaynu idinkaga haynaa. qodobada kale aad idaacadeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mida qaxootiga Soomaalida ee waddamada reer galbeedka oo ka warramay waayo aragnimadooda qaxootinimo. dhakhtar Soomaali ah oo wax ka qoray caqabadaha dadka laga tirada badan yahay ee Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka, waxaana noo akhrinaysa Falastiin Axmed Iimaan. mahadsanid Maxamed Bashiir. 3 caruur ayaa ku dhimatay kadib markii la afduubay arday iskuul oo gaaraysa 94 iyo 8 ka mid ah shaqaalaha iskuulka waqooyi galbeed dalka Nigeria toddobaadkan, sida uu sheegay maamulaha iskuulkan. ciidamada ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay soo badbaadiyeen 3 macallin iyo 8 arday, ilaa iyo hadda ayna dileen mid ka mid ah kooxihii afduubka geystay. waxaa dalka Nigeria dhankiisa waqooyi waayadanba ka dhacaya afduub iyo madax furasho isxigxiga oo soo kordhayay tan iyo sanadkii 2020 iyadoo dowladda waddankaasina ay la hardamayso sidii ay amarka iyo kala dambeynta u adkeyn lahayd xilli dhaqaalaha waddankaasi uu sii xumaanayo. 2 gabdhood iyo wiil ayaa la helay iyaga oo meyd ah, rasaasina ay ku taalla sida uu sheegay Mustafa Yuusuf, maamulaha iskuulka ay dhiganayeen caruurtan oo dowladdu ay lahayd kuna yaalay meel waxoogaa baadiye ah oo ka mid ah magaalada Berniin iyo Uri. madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grande ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu arko dib u dejinta qaxootiga oo kororta kadib markii ay si weyn hoos ugu dhacday intii uu socday xanuunka COVID-19 iyo jaristii Maraykanka ee barnaamijka dib u dejinta qaxootiga intii uu xilka hayay madaxweynihii hore Donald Trump. Grande oo waraysi siiyay VOA ayaa sheegay in isbedel weyn ay filayaan. wuxuu xusay in sanadkii 2020 dib u dejin loo sameeyay qaxooti gaaraya 34,000 oo kaliya dunida, halka sanadkii ka horeeyay 2019 uu dib u dejintu ay ahayd 100,000 oo qof oo qaxooti ah. hoos u dhacan ayuu sheegay inuu ahaa mid aad u weyn una saameyn badnaa. Grande ayaa ku ammaanay maamulka madaxweyne Biden xayiraadii ay ka qaadeen iyo kordhinta tirada qaxootiga dalkan Maraykanka imanaya oo sanadkii hore ahayd 15,000 halka hadda la gaarsiiyay 62,500 oo qof. mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. dadweynaha Itoobiya ayaa maanta u dareeraya doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi. doorashadan oo qorshuhu uu ahaa in ay dhacdo sanadkii hore laakiin dib loo dhigay sababo dowladdu ay ku sheegtay cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa ka dhacaysa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida, gobolka Tigray oo uu dagaalku ka socdo iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigray iyo masiibada bani'aadanimo ee dagaalkaasi uu keenay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547ka deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka Soomaalida, magaalada Harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigray oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso.
maxamed ismaaciil sheekh cumar waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Maraykanka wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baratanka ugu adag. doorashadan horta waxa ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan ee waddanka oo qowmiyadda Oromada. laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin qulubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalist Congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee Jawhar Maxamed uu hogaaminayay iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front kan la yidhaahdo. labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. xisbiyada kale soo haray ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn xisbigan talada waddanka ee barwaaqada la yidhaahdo xisbiga barwaaqo ee lagu sheego iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaahdo oo ninka professorka ah ee Birhanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2005 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia especially caasimadda ku guuleystay oo mayor ahaa inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. labada gobol ee la isleeyahay labada meelood ee la isleeyahay doorasho adag way ka dhici karaysaa haddaan su-aashoodu soo noqdo waa caasimadda iyo gobolka Axmaarada oo kale. gobolka Axmaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiya loo kala oo waxa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaranaysa dad ka soo jeeda dadka Axmaarada oo kale kuwa laftoodu inay challenge gareyn karaan waa laga yaabaa haddii dee challenge la siiyo. dadka ku nool caasimadda Addis Ababa ayaa ka warramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhibanayo sida ay leedahay Meletis Fay oo degan Addis Ababa. ካሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently, but I hope elections can make this right. hore uma soo arag xaaladan walaaca ah ee doorashada oo kale. noloshu waa ay qaaliyowday, dadkuna waxay u dhinteen rabshado dhowaan dhacay. waxaanse rajaynayaa in doorashadu ay arrimahaasi sixi doonto. hadda waxaa jirta xorriyad. xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah. waxaana rajaynayaa dal dimuqraadi ah. cumar faaruuq xaaji warfa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka Soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia. dabcan cidna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cagdambayso waddanka qaybihiisa kale laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegna waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo. cudurdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka ka tartamaya qaybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay siiran waayeen taasina ay qasbaysa in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna uunaan saamaxayn marka in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cabta hore. marka annaga keliyana manihina meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday ka jirta kolka waa waqti ay haleelba waqtigii la hela way caana macaan tahay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabada inaanu annaguna uga qayb qaadano. haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia? waa kan mar kale aqoon-yahan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar. xisbiga meesha maamula iyagu waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 seat oo federal baarlamaanka ah ayaa la yidhaahdaa waa loo tartamaa. 547daas yaa waxay soo doortaan ra'iisul wasaaraha. marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 102 seat bay noqonayaan inta ka hadhaysa official ahaan inta iyagu inoo sheegeen. markasta majority-gu soo baxaya majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan unbu noqonaya. marka isagu mar walba wuxuu noqonayaa unkii guulaysto oo yani waan guulaysanay oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheekadii la odhan jiray oo kale weeyaan. laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Ethiopia ka jirto iyo lama muuqato. hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yi ka duwan isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah. wallahi faktarada sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horeysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. muwaadiniinta Ethiopia oo dhan ay ku rajo weyn yihiin isbedel siyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyadhigi doono. isbedelkaasna lagu rajaynaya inay si nabada uu ku dhaco
marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Ethiopia ka muuqata oo ay ugu horeeyaan Soomaalidu. codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horeysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga. mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyeyna lana socodsiinayay. iyadoo toddobaadkan ay ku beegan tahay asbuuca qaxootiga, dalka Australia waxaa ku nool boqolaal Soomaali ah oo laga soo qaaday xero qaxooti ah oo ku taala waddanka Eritrea, kuwaasi oo la dejiyey magaalada Brisbane ee gobolka Queensland. wiil dhalinyaro ah oo ka mid a qaxootigan ayaa VOA uga warramay dareenkiisa qaxootinimo iyo sida uu uga faa'iidaystay kadib markii Australia uu dib u dejin ku helay. warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo. magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee waddanka Australia waxaa ku nool kumanaan Soomaaliya oo qaarkood dalkan Australia ku yimid qaab qaxootinimo iyagoo laga soo qaaday xeryo qaxooti ee ku taala waddanka Eritrea. haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Aways Xasan Mooge oo iga warramaya dareenkiisa xilligii uu ku jiray xerada qaxootiga ee dalka Eritrea. aniga qaasatan horta waad ogeed waddanka Soomaaliya burbur xooggan ayaa ka dhacay. dadkii Soomaaliyeed nabad la'aan darteed ayaa nin walba ayuu adduunyada meel u galay. aniga nasiib wanaag waxaan soo aaday xeryaha qaxootiga ee dalka Eritrea. qaxooti kolley waad ogtahay xaaladiisa way iska adag tahay, hase yeeshee muhiimadda ugu weyn oo loo yimid waxay ahayd nabadgelyo iyo inaad mataqaanaa nolol mataqaanaa aad ku hesho degan, waxbarasho inaad ku hesho. marka haddii aan kaaga kuu soo gaabiyo qaxooti xaaladiis waa iska adkeed, laakiin waxaa hubaala in mataqaanaa nabadgelyadii iyo noloshii iyo mataqaanaa waxbarashadii iyo waxyaabihii aan soo raadinay in aan ka helay. kadib nasiib wanaag waxaan u soo gudubnay in aan mataqaanaa aan imaadno waddankan Australia ee Brisbane. haddana waa qorsho kale oo hor leh, maxaa yeelay waddan cusub mar haddaad imaado haddana waxay u baahan tahay inaad la qabsashadiisii noloshiisii iyo haddii iyo kuwii qorsho cusub weeye. waxaa sidoo kale aan weydiiyey isbeddelka noloshiisa kadib markii dalkan Australia la keenay, sida uu uga faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee halkan taala. alxamdulilah waddanka marka aan nimid waxaan helnay maaragtay soo dhaweyn wanaagsan. waxaan mataqaanaa ku soo degnay Soomaali naga soo horreysay oo markaa aad noo caawisay. kadib waxaa hubaal ah in waddan cusub haddii aad timid, khaasatan waddamadan qurbaha sida mataqaanaa Australia ahaan in shaqada aad u adag tahay. bini'aadamka qof walbana maaragtay uu ku xiran tahay siduu u dadaalay inuu shaqo helo. marka aniga khaasatan markaan imid waxbarasho ayaan bilaabay. waxbarasho kadib shaqo ayaan raadiyey, waa adkaatay. marka waxaan sameeyey inaan samaysto shaqo ani aan leeyahay. kadib waxaan furay mataqaanaa ganacsi yar oo ah ganacsigan dukaamada loo yaqaana sida grocery shopka. alxamdulilah muddo kadib waan ka gudbay, waxaan u gudbay inaan u gudbo dhinacaan iyo mataqaanaa maqaayadaha. kadib waxaan furay waxa la yidhaahdo coffee shop, kaasoo ilaa hadda ii shaqaynaya. kadib haddana waxaan mataqaanaa alxamdulilah aan ku yeeshay, aan macnaha ku dadaalay inaan transportigana wax ka galo. marka taraagleydana kama maqni. marka alxamdulilah. Aways waxa uu ugu baaqay Soomaalida qaxootinimada ku soo galay wadamada qurbaha sida ay uga faa'iideysan karaan. muhiimadda soo koob waddan markaad ku cusub tahay waxaad u baahan tahay dhiirigelin, aad isdhiirigeliso. waxaad u baahan tahay haddii aad shaqo raadiso ood waqti gelisay ood waaysa in maaragtay aadan shaqo aad waaysa darteed aadan u joogin inaad hore u socoto. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka aan sameeyey intaan waddanka imid. taana waxaan ku dhiirigelinaya qof walba oo Soomaali ah marka uu imaado waddan uu ku cusub yahay inuu mataqaanaa wax qabsado,
haddii xataa uusan helin shaqo uu shaqeeyan inuu asaga ismaalgeliyo oo wax qabsadan ayaan ku dhiirigelinayaa. aad baa umahadsantahay. haddaba dalkan austraaliya ayaa ka duwan wadamada kale ee galbeedka iyadoo aan sharci la siinin qofka si tahriiba ku soo gala isagoo weliba buuxiyey shuruudihii qaxootiga u degsanaa ee heshiiskii Geneva, balse waxay soo qaadaan sanad walba qaxooti badan oo ay ka soo kaxeeyaan xeryaha qaxootiga ku yaala wadamada Afrika iyo Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. dhowaan waxaa dalka Maraykanka maamuus loo sameeyey oo fasaxyada dalkan lagu daray maalintii lasoo gabagabeeyey adoonsiga dadka madow ee dalkan Maraykanka. inkastoo adoonsiga lasoo gabagabeeyey haddana waxaa jirta tabashooyin ay dadka madow iyo guud ahaan dadka laga tirada badan yahay ee dalkani ay qabaan, gaar ahaana dhinacyada cadaaladda, bilayska iyo fursadaha dhaqaale abuurista oo mararka qaar aysan qaybtooda helin. Dr. Kayse Yaasiin Faarax waa dhakhtar cudurrada ilkaha ku takhasusay, sidoo kalena wuxuu dhakhtar u ahaa ciidamada badda ee Maraykanka, waxaana uu qoray buug uu kaga hadlay dhibaatooyinka dadka madow ee dalkan. buuggan ayuuna ugu magac daray The New Black Awakening. Falastiin Axmed Iimaan ayaana khadka teleefonka kula xiriirtay, waxayna ugu horreyn Dr. Kayse weydiisay buuggan iyo waxa uu kaga hadlay. marka weyne wuxuu ahaa waad ogtahay horta oo wadankan cunsuriyadan ka jirta ma aha mid imika bilaabatay, waa mid soo jiraan oo tan iyo markii dadka madow lagu keenay Maraykan khasabka doonyaha la soo saaray iyo xirxidan rag iyo dumar iyo caruurba iyo waayeelba dhulkoodii lagaga soo qaaday khasab si xoogooda iyo maskaxdooda loo isticmaalo loona adoonsado. ilaa maanta waa wax dhibaato jirta weeye. ta iminka sii bayaamisay ee sii ballaadhisay waxa weeyaan dee technologygii wuxuu gaaray heer qof waliba wuxuu sameynayo la duubi karo oo dadku ay yidhaahdaan waa maxay waxaan dadkan lagu sameynaya. taasaa iminka sii caddaysay, laakiin dhibaatadu waxay ahayd mid mar walba joogtay. waxaan doonaya inaan dareensiiyo dadkeena minority-ga ah ee wadannimada kale ka yimi laakiin dhaqan kale kusoo koray, inaynu ogaano inaynu wadankan ku nimi garbaha dadka madow ee inooga soo horreeyey la adoonsaday, oo haddii aanay iyagu xuquuqdooda u dagaalamin inaguna aynaan heleen jaaniska aynu imika ku joogno halkan. dhinac marka loo fiiriyo dhalinyarada dadkiinii wadanka yimid ee wax ku bartay caqabado gaarahay wajahayeen ama soo food saaraya. dhalinyarada wadankan ku dhalatay hadda ee soo kortay ama wax baranaysa ama suuqa shaqada soo galaysaah wadanka kaliya yaqaanaan waa wadankan. caqabad intee la egay kala kulmaan marka ay arkaan waxyaabaha dadka laga tirada badan yahay lagu sinjisoocoo kale? soo fiican, waa mid aada u ballaaran oo hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca maaragtay horumarka qofkii oo shaqaysanaya oo haddana isagoo shaqadii ku wanaagsan, isagoo khibradii uu ku shaqaynayay in badan soo waday, isaga oo maaragtay wax kasta oo uu horumar ku gaari lahaa ee meesha taallo haddana aan helin because yani waa qof madow ama waa qof aan wadankan dadka u badan aan ka mid ahayn. waa caqalad aada u ballaaran weeye. waxaa iyadana ka mid ah ardaydii doonayay inay professional schoolska galaan, iskuuladii caafimaadka hadday ahaato, iskuuladii law schoolska hadday ahaato, aanay helin waayo because waa dad madow. marka xaqdaradan iyo midabsakoorkan iyo maxaan ku yidhaahdaay waa mid dhinac walba ah. waxaa soo raacda loanskii oo dadka madow loo jeedo hadday ma ku iibsanayaan ama ay businesskoodii inay sii ballaariyaan ay doonayaan, in had iyo jeer redlines lagu sameeyo oo aanay helin kaalmadii dee dadka kale ee wadankan u badnaa loo ogolaa iyagoo aanay helin. marka ma aha uun in ay tahay cunsuriyaddu inuu booliisku ku joojiyo oo isku dhacdaan. waa even kuwii wax bartay ee professionalska ahaa, ee dhakhaatiirta lahaa, ee lawyerska lahaa, ee accountantska lahaa ayaa la kulmaya discriminationkan ama midabtakoorkan wadanka yaalla. waayo markaad halkaa marayso dee nin madow baa tahay ama gabadh madow baa tahay, qofna ma oga halkaad nolosha ka gaadhay, midabkaaga ku ah wixii lagugu soocayay.
marka maxaa is leedahay dhalinyarada hadda wadankan wax ku baranaysa ama shaqo doonka ahi waa ay u baahan yihiin oo aad xal uga dhigi lahayd? ugu horeysa waxa weeye horta waxbarashadu waa tiirka ugu wanaagsan ugu muhiimsan meel walba aad wax ku gaari karto inay ku dadaalaan inay wadankani waxyaabaha ugu wanaagsan wadan waliba wuxuu ku wanaagsan yahay uu number 1 ku yahay waxa weeyaan waxbarashadu waa meel walba way taalaa qofkii ablagareyn kartidiisa isagu adeegsanaya waxbarasho fiican buu ka heli karaa inay horta wax bartaan oo ku dadaalaan inay iyagu wax iska soo saaraan taas waa number 1 ta kale inay ogaadaan xuquuqda ay ku leeyihiin wadanka in wadankan mar hadday sharci ku joogaan sharcigana aanay jebin inkastoo xashadii ay taallay discriminationkii haddana ay had iyo jeer ogaadaan in sharcigan wadankan uu u helin karo haddii loo adeegsado sida xaqa ta saddexaad waxaan also ku gubaabinayaa haddii wax bartaan oo dad meel cilmi ka gaaray ay noqdaan khasab kuma aha inay maraykanku noolaadaan adduunku ballaaran yahay wadanka qaaradda africa waa ta ugu weyne iminka dee china iyo india iyo turkiga uu ku socdo maxaa inaga xiga inaynu wadamada soo koraya ee u baahan developmentska ee aan weliba scratch surfaceka lagu samaynin ee u baahan cilmigeena iyo caqligeena maxaa inaga xiga inaynu dib u noqonaba taasina waa mid iyana aan jecelahay dadku inay isweydiiyaan. kaasi wuxuu ahaa Dr. Kayse Yaasiin Faarax oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha dalka Masar ayaa ka hadlay xaaladda dalka Liibiya isagoo sheegay inay muhiim tahay in Liibiya loo daayo in ay maslaxadeeda garato wadamada caalamkana ay taageeraan dib u soo kabashada dalkaasi. warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray waryaheena Xuseen Saxnuuni. madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi ayaa sheegay soo celinta madax banaanida Liibiya in ay ka bilaabanayso ka bixitaanka ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee jooga dalkaasi. madaxweynaha Siisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya Najla al-Manqusha oo Qaahira ku sugan isagoo carabka ku adkeeyay taageerada buuxda ee Masar ay ku bixinayso dadaalada dib loogu dhisayo dalka Liibiya heer gobol iyo heer caalami. madaxweynaha dalkani Masar Siisi ayaa sidoo kale cadeeyay in dowladiisa ay si buuxda u taageerayso golaha qaranka iyo dowladda midnimada qaran ee Liibiya howlaha ay u hayaan dalkaasi inta lagu guda jiro xilliga kala guurka iyadoo oo ujeedadu ay tahay soo celinta ammaanka iyo xasiloonida dalkaasi. howlaha ay hayaan hay-adaha dalka Liibiya waa kuwa horseedaya qabashada doorashooyin qaran waqtiga loo qoondeeyay bisha soo socota ee December taasoo gundhig u ah xasilooni siyaasadeed iyo mid amni ayuu yiri madaxweyne Cabdulfataax Siisi oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Liibiya. madaxweyne Siisi ayaa farta ku fiiqay sida dowladiisa ay ugu dhagan tahay mowqifkeeda adag ee salka ku haya ilaalinta midnimada dhuleed ee Liibiya, ilaalinta awoodaha shacabka ee walaalaha dalkaasi iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya Najla al-Manqusha ayaa dhankeeda ka muujisay sida ay uga mahadcelinayso dowladda Liibiya isla markaasina ay ugu hanweyn tahay dowrka Masar ee gobolka iyo dadaalka xukuumadda Qaahira ee hagar la'aanta oo ay ku taageerayso walaalahooda Liibiya. Najla al-Manqusha ayaa xukuumadda Qaahira ku amaantay kaalinta ay ka qaadatay wax ka qabashada xiisadda dalka Liibiya iyo xal u helidda dhibaatooyinka siyaasadda iyo midda amniga. waxaan adkaynayaa in kor loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada dal dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ee labada wadan ee walaalaha ah ee Masar iyo Liibiya ayay tiri Najla al-Manqusha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya oo booqasho ku joogta magaalada Qaahira. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxa sirdoonka dalka Masar Abbas Kamila uu booqday dalkaasi Liibiya taasoo kor loogu qaadayay iskaashiga labada wadan. Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira. haatana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan heestan uu ku luqeeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
guud ahaana idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. This is VOA News via remote. I'm Tommy McGee. Iran state TV says that the country's sole nuclear power plant has undergone a temporary emergency shutdown. An official from the state electric energy company said on a talk show that the plant shutdown began Saturday and would last for 3 to 4 days. He said that outages could result. He did not elaborate, but this is the first time Iran has reported an emergency shutdown of that plant located in the southern city. It went online in 2011 with help from Russia. In March, Iran said the plant could stop working since it couldn't buy needed equipment from Russia because of sanctions, mainly from the U.S. Afghanistan's former president says the United States came to his country to fight extremism and bring stability to his war-tortured nation and is leaving nearly 20 years later after failing at both. In an interview Sunday with the Associated Press just weeks before the last U.S. and NATO troops leave Afghanistan, ending their forever war, Hamid Karzai said extremism is at its highest point and the departing troops are leaving behind a disaster. He says that international community came here 20 years ago with the clear objective of fighting extremism and bringing stability, but extremism is at the highest point. U.S. President Joe Biden's special envoy for North Korea says he hopes to see a positive reaction from the North as soon as U.S. offers for talks after the North Korean leader ordered officials to prepare for both dialogue and confrontation. Sung Kim, Biden's special representative for North Korea, is in Seoul to speak with South Korean and Japanese officials about the U.S.'s stalled diplomacy with the North over its nuclear program and U.S.-led sanctions. Trilateral talks followed a North Korean political conference last week. This is VOA News. India's central government is calling on the public to continue observing anti-pandemic measures to reduce the spread of COVID-19 infections, even as some regions start to lift restrictions. Outside a subway station in New Delhi, for example, hundreds of local residents could be seen flouting social distancing guidelines while waiting in line to take the metro. Metro authorities cap ridership to limit the potential for overcrowding in subway cars, but unintentionally cause passengers to crowd outside the station, possibly increasing their risk of infection while they wait. The Indian government has repeatedly emphasized the importance of strict restrictions and controlling the pandemic. As COVID-19 lockdowns in various states are eased, the central authorities are reminding residents that the public health measures like wearing masks and keeping socially distant must be maintained. The U.S. sent 2.5 million doses of the Moderna COVID-19 vaccine to Taiwan Sunday, tripling an earlier pledge in a donation with both public health and geopolitical meaning. The shipment arrived on a China Airlines cargo plane that had left Memphis the previous day. The health minister, Chen Shai-shung, and Britt Christensen, the top U.S. official in Taiwan, were among those who welcomed the plane on the tarmac at the airport outside of the capital, Taipei. Chen said America was showing its friendship as Taiwan faces its most severe outbreak.
Polling agencies and early official results estimate that France's traditional conservative party dominated the first round of regional elections and that Marine Le Pen's far-right party performed less well than expected. The election Sunday was marked by exceptionally low turnout and campaigning around security and economic issues. 3 polling agencies projected that traditional conservative party, the Republicans, would have the most overall vote, followed by Le Pen's National Rally. Behind them were left-wing and Green parties and President Emmanuel Macron's Young Centrist Party. The regional elections are meant to be about local issues, but they were seen by many as a dress rehearsal for next year's presidential elections. Recapping one of our top stories, Iran state media says that the country's sole nuclear power plant has undergone a temporary emergency shutdown. And an official from the state electric energy said on a talk show that the plant could last for 3 to 4 days. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA. Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, June 21st, and here are some of the stories we are covering. Ethiopia's long-delayed election will take place today, Monday, but the opposition says it is only a political theater. Nearly 50% of the country is not taking part. Nearly it is an election without choice. It's only the ruling party that is competing against itself. A member of Sudan's ruling sovereign council will comment on ongoing peace talks with the rebel SPLM North. Refugees in Kenya will discuss their plight on World Refugee Day. Liberia imposes new COVID restrictions amid rising new cases. And Senegal's opposition civil society will rally this Wednesday for democracy. There is a need for mobilization. There is a need for the people and all opposition, but all civil society leaders to stand up on June 27th and say that we do not want a third term by any president. And Uganda and DRC presidents inaugurate a new cross-border road project. Those stories plus Samson Omale Sports are coming up on Daybreak Africa. Ethiopia's long-delayed elections will take place today, Monday, amid boycott by some opposition parties and the crisis in the country's Tigray region. Prime Minister Abiy Ahmed says the election will bring about national unity. His Prosperity Party is expected to win. Merera Gudina is the chair of the Oromo Federalist Congress, one of the parties boycotting the election. He says he met Sunday with former Nigerian President Olusegun Obasanjo, head of the African Union Election Observer Mission, and told him not to take Monday's election seriously because it is a mere political theater that will not deliver on Ethiopia's 3 greatest needs. It is largely election without choice, and I don't think they could deliver Ethiopia's 3 greatest needs. Those are durable peace and stability. Secondly, to ensure the birth of democratic Ethiopia. Thirdly, to ensure a meaningful economic development. Prime Minister Abiy said that the election will bring about Ethiopian unity. Well, unity cannot come because you said it. Unity can come if you work for it, if you can galvanize diverse forces and how to manage diversity. So that is where he's going to lose the game. There are some areas in Ethiopia that are not voting. How come the whole country is not taking part in the election? You know that nearly 50% of the country is not taking part because, the country's largest region, that is Oromia, from where I come, nearly it is an election without choice. It's only the ruling party that is competing against itself. Then the Tigray region is in turmoil out of the election schedule. Really, the nation is not in the election mood. You had a meeting with former Nigerian President Olusegun Obasanjo. What did you tell him? One, the election is not going to deliver anything big. It is not going to address the country's 3 greatest needs.
So I told him to advise the Prime Minister very quickly to move to an all-inclusive national dialogue, and then create through the national dialogue very quickly an interim government that can take the country to a new all-inclusive elections in about a year to avert probably the looming civil war in the country. Ethiopian Electoral Board spokesperson Shemilis says that only 3 of the 49 registered parties are not taking part in the election. So he concludes that this is an example that there's widespread participation in the election. No, the game is not the question of number. For example, the country's largest region, from where I come, 2 major groups who can really win for sure, could have won the election, are not participating. This is around 40% of the country's population. Then the Tigray region, the country's third largest region, is out of the game. So adding up all this, around 50% of the country's population is not taking part in real election with choice. Marera Gudina is chair of the Oromo Federalist Congress. He was speaking with us from the Ethiopian capital, Addis Ababa. A member of Sudan's ruling Sovereign Council says the government is committed to achieving a comprehensive peace agreement to end the suffering of the Sudanese people from years of civil war. Mohamed Hassan El Taishi has been a part of South Sudan mediated peace talks between the transitional government and the Sudan People's Liberation Movement North, led by Abdel Aziz Al-Helu. Those talks recessed last week for both parties to consult with their respective communities on contentious issues such as secularism or the separation of religion and government and a unified Sudanese army. Al-Taishi says the two sides have agreed on about 80% of the contentious issues. Now, he says both sides must be willing to compromise on the remaining issues. The main point I could see is 3 points. One is the security arrangement, which we call it a popular consultation. The third one is about the relationship between the state and religion. This is one of the main root causes in the war in Sudan for so long time. So this is the 3 issues we disagreed, and we're hoping to narrowing the gap between the government and the SPLM North until we can reach common ground, thus we can compromise these issues very soon, inshallah. I was speaking with a Sudanese who observed the talks. He thinks there's the need for, say, the United States or the European Union to come in to pressure you and the Al-Helu's group to reach some kind of agreement quickly. What do you think? First of all, the government made it very clear since we started we need to achieve comprehensive peace agreement and in a very short time because the people are suffering. We need to end the suffer, and also we got very limited time on the transition government, and then we need to reach a peace agreement, and then we can achieve other tasks that the transition government need to accomplish. So I don't think the government needs any kind of pressure. However, we are willing to work with the international community, and we consider the huge support that's come up from the international community during these talks and also during the last talks which we achieved Juba Peace Agreement. I know you are doing this to return the country to democratic rule. Do you have time to continue these talks? Of course. There is no main challenges for the government side to continue offer good solutions and good options for the Abdulaziz Al-Helu and others to reach a peace agreement. I mean, when the government signed the Juba Declaration of Principles and agreed to go for separation religion and state, I think the government took a big decision and faced the Sudanese people about we need to save our unity for our country, and also we need to end the very long civil war. And I think that's talk with the Sudanese people and that's debate with the Sudanese people convince the vast majority for the Sudanese people we need to compromise on this, and we need to prepare this country to be a country for all of us, not for the few of us. And I think on the other side, Abdulaziz Al-Helu need to
have this very hard discussion with the people in his area to compromise the issues like secularism and self-determination, because at the end of the day, we need to have peace agreement and we need to end the war and we need to keep our country united. And I think we can't do this unless we show very leadership for the two parties. Thank you so much, sir. It's been a pleasure speaking with you. Oh, thank you so much for having me, and thank you, James. Mohammed Hassan El Taishi is a member of Sudan's ruling sovereign council. He was speaking with us from the capital, Khartoum. More than 82 million people, including children, have been forced to flee their homes because of war, violence, and persecution, according to the United Nations High Commission for Refugees. The agency says while most people spent much of last year at home, refugees had to run from their homes just to stay alive. As Marie Ojiambo reports from Milwaukee, USA, many refugees in East Africa say they have no access to quality education and decent work opportunities. The United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, estimates that more than 1 million children were born in a life of exile in the last 3 years. With this year's theme, Together We Heal, Learn and Shine, UNHCR says most world leaders are unwilling to make peace, and this leads to many displaced people paying the price. Deng Chola Aguer is a South Sudanese born in Kakuma refugee camp in Kenya, where the mother came to seek asylum. My mother was among the first people who opened the camp, Kakuma, 1992. I've stayed in Kenya for all my life. My mother used to cook this local brew and to sell so that we could survive in the camp. In Kakuma also, we don't have jobs provided for us. Majority of refugees and asylum seekers in Kenya originate from Somalia with 54%, and other nationalities are South Sudanese, Congolese and Ethiopians. Remy Juma left his native country, the Democratic Republic of Congo, in 2014 after losing all his parents because of war. He lives in Kenya's Kakuma refugee camp. He says being a refugee is the most difficult thing he has ever encountered. I ran from Congo because of war. I lost all parents. I was forced to fight for my safety. And I was lucky to come out safe and was lucky to get to Kenya. It is not easy to come from Congo to Kenya. Since I'm a refugee, I faced a lot of challenges on the way. Being a refugee is difficult here in Kakuma. It is not something normal. It is difficult, no house, no water, and a lot of difficulties. Remy says he dropped out of school so he can find a job to sustain himself. Spokesperson UNHCR East Africa Regional Bureau Faith Kasina says 72% of refugees in the Horn of Africa are facing food shortage. The situation has become even more challenging because, of course, of the socio-economic impacts of the pandemic. With Kenya frequently threatening UNHCR to shut the refugee camps in the region, Kasina says Kenya is still safe for the refugees. Kenya is currently hosting over 512,000 refugees across the country. This therefore shows that refugees have found safety, protection, and hospitality in this country. The UNHCR says the Refugee Day should serve as a reminder to politicians on the need to do more to prevent and resolve conflict and crisis that has been the major cause of people fleeing their country of origin. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, June 21st. This past week, Ugandan President Yoweri Museveni and his Democratic Republic of Congo counterpart Felix Tshisekedi presided over the groundbreaking ceremony of a cross-border road network. The two heads of state said the road would help promote bilateral trade and boost security between their two countries. Reporter Mugumi Davis Rakarinji has more from Kampala. The two heads of states met last Wednesday at Mpondwe, a border point between DR Congo and Uganda, where they presided over the groundbreaking ceremony for the road construction project that they say will boost bilateral relations between the two countries. Here is President Museveni speaking before the two leaders laid the foundation stone for the construction of 223 kilometers road project that will connect the two countries. I'm very happy about the road project, which we have discussed in detail, but also
the issue of security in the region. Mr. Museveni said the road network was just the beginning of many other developmental projects between the two neighbors. Speaking through an interpreter, President Tshisekedi shared the same sentiments. Je partage parfaitement I perfectly share his initiative because it enters into my own idea of the integration of the countries. I've always said that instead of looking at each other as neighbors, but in terms of enemies or not friendly people, instead of building walls between ourselves, it is better to build bridges. And this initiative is indeed a very good example of what we must continue to produce between our two countries and between our people. According to a memorandum of understanding signed in May this year, Uganda is expected to contribute 20% of the project's total cost, which is more than $300 million. Back in Kampala, at a busy Chikubo market, merchants are busy loading merchandise in dozens of trucks that play the now depleted road from Kasese, Western Uganda to DR Congo. One of them is Stephen Tangula, a Ugandan. Well, you see, when the road is bad, the car moves bending, so they cut some those springs, and even the tires, sometimes they burst. Those are the problems which we have been getting there. Where you can move for maybe 1 week, then you take 2 weeks. But right now it is going to be easy. We're going to be using like 1 week. In the 1990s and early 2000s, Uganda and the Democratic Republic of Congo fought a deadly war that led to a loss of lives and properties and prompted the Kinshasa government to sue Uganda for damages in the International Court of Justice. It is hoped that this road project is one way through which the two countries are mending ties. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji, Kampala, Uganda. Liberia has imposed new restrictions due to rise in COVID-19 cases. As Rita Jalobwe reports from Monrovia, hospitals are said to be running out of beds for the sick. Liberian President George Weah made the disclosure in a speech to the nation last week following an emergency cabinet meeting about what he called the alarming increase in COVID-19 cases in the country. President Weah said he ordered the ministers of health and justice to put together new regulations to help curb the spread of the virus. I have therefore mandated the Ministers of Health and Justice to immediately formulate new regulations and protocols that will assist in curbing the spread of this deadly disease. These new measures and protocols, when announced within the next 24 hours, are to be strictly observed by all citizens and residents within our borders and will be rigorously enforced by the security forces when necessary. In accordance with the president's mandate, Health Minister Dr. Wihimina Jala announced the following revised national COVID-19 health guidelines. Passengers who have been traveling from India, Pakistan, Bangladesh within the last 14 days will not be allowed to enter into Liberia. All persons shall mandatorily wear their masks at all times in the public place. We are advising all our public offices to reduce their staff by 50%. Nightclubs, bars, places of entertainment shall close at 9 p.m. Dr. Jala says violators will be fined and the country may likely experience another lockdown if citizens and residents refuse to abide by health protocols. According to the National Public Health Institute of Liberia, there are 38 new confirmed cases and 634 active confirmed cases, placing the number of total confirmed cases at 2,834 since the outbreak of the virus in Liberia. 95 persons have died from the virus and 2,105 have recovered from the infections. Rita Jalobwe, VOA News, Monrovia, Liberia.
In Senegal, the opposition movement for the defense of democracy, M2D, will hold a big protest this Wednesday, June 23rd, to commemorate the day that Senegalese stood up against an attempt by then-President Abdoulaye Wade to change the country's election laws. M2D member Yassine Fall says the protest will also send a message to incumbent President Macky Sall to abandon any plans for a third term. President Sall said in March this year that he has no intention of seeking a third term. But Yassine Fall says the president's recent actions indicate he wants to run for a third term. On Wednesday, we are going to celebrate the day of June 23rd, which is a day where the Senegalese people stood up against the project of President Abdoulaye Wade. It was in June 2011 to try to change the national law that determines elections in Senegal in terms of how much percentage a candidate could have to win at the first round. So people stood up because they understood that President Wade was planning to win the elections and pass it to his son, Karim Wade. And he was trying to also give himself a third term. So this brought a very big uprising. And this Wednesday, we are going to celebrate. That is really what was the victory of democracy in Senegal. Now we have President Macky Sall in power. How does that relate to what's happening now in Senegal? The day of June 23rd is really the day that Senegalese recognized in recent history where the people took back our democracy. Today, President Macky Sall has the intention to run for a third term. All what he has said before, all promises he made in terms of saying that this was his last term, he really has rejected those promises. So we know that there is a need for mobilization. There is a need for the people and all opposition, but all civil society leaders and the Senegalese citizens to stand up on June 23rd and say that we do not want a third term by any president. I think I may have read or seen somewhere where the president has said emphatically that he has no intention of seeking a third term. Yes, he has said so. And actually, he was the one who said that. I am the one who made this constitutional review that's saying that no Senegalese president is allowed to do more than 2 consecutive terms. But today we know that anyone who's in the president's camp who says that I am against a third term, you are kicked out of the party or the government. And the president said he's no longer going to answer any questions asking him whether he will run for a third term or not. Yassine Fall is a member of the Movement for the Defense of Democracy and an ally of Senegalese opposition leader Ousmane Sonko. She was speaking with us from the Senegalese capital, Dakar. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson. Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the proposal by the Confederation of African Football President Patrice Motsepe, who believes Africa can succeed where Europe failed and launch a Super League, according to a statement released by the Continental Organization on Sunday. This comes at a time when a similar competition, which had been planned for Europe, was scrapped after a backlash of opposition to the idea. The CAF president says the concept of an African Super League is already in discussion. He also mentioned that CAF plans to learn from their European counterparts on how to go about it. But many believe that it was actually FIFA president Gianni Infantino who first mooted the concept of an African Super League. Staying with the Confederation of African Football, defending champions Al Ahly of Egypt remain on course to retain their total CAF Champions League title after beating Esperance by a lone goal in the first leg of the semi-final duel played in Tunis on Saturday. Mohamed Sharif scored the lone goal for the Red Devils in the 66th minute to hand them a vital win away from home and set up a slight advantage heading into next weekend's return leg in Cairo. Pitso Mosamane reflects
on his side's victory. I always tell the players that our team is a very good team, it's a strong team. I've seen Ali win without all the players. We had corona, we had injuries, we had everything. And Ali keeps winning without, it doesn't matter who plays, who doesn't play. So we need to keep the team like that everybody must understand that every individual in the team is very important. In the other semi-final played in Morocco, Kaizer Chiefs recorded a crucial 1-0 win away to Wydad Casablanca after Samir Nakovic's first half goal handed the South Africans a 1-0 victory over Wydad Club Athletic in Casablanca on Saturday night. Not many people give Kaizer Chiefs any chance against the Moroccan Giants, especially after they were humbled 4-0 at the same venue in the group stages. Arthur Zwane is Kaizer Chiefs interim coach. We've done what we came here for. We wanted to get a goal or two, and fortunately we got one. And that one, I think, for now, it's okay. And hopefully that when they come back home, obviously they'll be chasing the game. They'll open up a bit, so we'll also try to punish them. Staying with football news, Botswana National Football Association on Sunday confirmed that it will not renew the contract of Algerian-born national coach Adil Amourouchi when it expires in August. In tennis news, Tunisians Ons Jabeur defeated Russia's Diara Kasatkina in straight set of 7-5, 6-4 to win her first singles title on Sunday to become the first Tunisian woman ever to capture a WTA title. I struggle a lot. I've lost 2 finals and it's been tough for me to win a WTA title. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington. Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, June 21st edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, I'm James Butty in Washington, wishing that you will have a very good week.